Good evening. Guten Abend. If you're someone who's struggling with your German accents, I believe this video should help you. നിങ്ങൾ ജർമ്മൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആകെ ഓഫാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ജർമ്മൻ ആക്സൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് തെറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, either you're pronouncing its alphabets incorrectly. When I say in alphabets, primarily mean vowels, vocale, diphthongs, and umlaute. If you're mispronouncing these words or saying these words incorrectly, your accent will be little off. Most common that I've seen, in my classes, I help them with the accent. I'll try to make it a short video for you, so that you can find it helpful and share it to maximum people. Number one, let's fix your vowels. Vowels എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ? A, A, E, O, U. Once again, A, A, E, O, U. പിന്നെ ഉള്ളത് diphthongs ആണ്. diphthongs A, U ചേർന്ന് വന്നാൽ ഔ, A, U വന്നാൽ ഓയ്, A, E, I, and E, A, E. Sometimes ear. So, familiar, steer, fear എന്നുള്ള സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അങ്ങനൊരു വേരിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. After diphthongs, let's focus on umlaute. A umlaut are called a, not a but a. Difference ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം. A, A, A. A, A, A. That is the difference. Next is O and O umlaut. O, E. O, E. അതെങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ബൈറ്റ് യുവർ ടങ്, push your tongue towards between the left hand side of your, between the teeth, hold it or pretend that you have a toffee in your mouth. Even that will help. O, E. Now I'm biting the tongue when I'm saying O umlaut. So I bite my tongue, say E. So if I have to, bite my tongue and continuously talk, it sounds like that I have a toffee in my mouth. Same thing, how you pretend doing that. Pretend ചെയ്തില്ലേ, I'm eating something and while you're talking. That will be helpful method. Next is U umlaut. U and umlaut. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് U umlautനെ യു എന്നൊക്കെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വേർഡ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇല്ല. It's either U or U. U, U. Same thing, bite your tongue. Example, Universität. 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 Übersetzer. Universität, Übersetzer. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. Thank you so much. I hope this video helps you.